Dilip, I've been having back pain and I have been given a answer to wear belts, lumbar belt, and I also had neck pain earlier. So my nani told me wear a neck belt also. So what do you think? How beneficial these back belts, lumbosacral belt, and neck belts are in treating back pain? I'll give an answer in Tamil. கழுத்து வலி முதுவலி இருக்கவங்களுக்கு பெல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அக்யூட் பெயின், அதாவது தாங்க முடியாத அளவுக்கு பெயின் இருக்கும்போது கொஞ்ச நேரத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேயில் வந்து ஒரு 2 hours மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது அந்த பெயின் ரிலீஃப் ஆகிறதுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். கான்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா, இப்போது நம்மளோட முதுகுத்தண்டு எவ்வளோ முக்கியமோ அதை வந்து சரியாக பராமரிக்கிறது வந்து மசில்ஸ், தசைகள். நீங்கள் கண்டினியூஸாக இந்த நெக் பெல்ட்டோ இல்லைனா லம்பார் பெல்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மசில்ஸ் வந்து குவாலிட்டியிலையும் சரி வால்யூம்லையும் சரி அட்ராஃபி ஆகும், அதாவது சைஸ் கம்மியாகும். சைஸ் கம்மியாகும்போது பர்மனெண்ட்டாக மசில் ஸ்டிஃப்னஸ் அண்ட் டிசபிலிட்டி, அதாவது சில வேலைகள் செய்ய முடியாத அளவுக்கு போகக்கூடும். ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக பெல்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப அக்யூட் பெயின் இருக்கும்போது ஃபியூ ஹவர்ஸ் strenuous activities அப்போ யூஸ் பண்ணலாம். Thank you, Dilip. Very wonderful message. Use belts with caution. They are helpful to treat back pain, neck pain. However, they cannot be used for a prolonged term because they can really lead to your muscle damage in long run also. Dr. Prithika, having back pain, my neighbor, I went to tell him I have back pain. He has a shop for mattresses and he told me to change the mattress. How important to have a particular kind of mattress, and what kind of mattress is really helpful in back pain, or it's just a marketing gimmick? No, considering that we spend 8 hours in bed every night, the mattress quality becomes very important. So நம்ம ராத்திரியில் வந்து 8 மணி நேரம் அந்த மேட்ரஸ் மேலே படுக்கிறதுனால அதோடைய குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம். முதுகுவலி இருக்கிறவங்க வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஒரு ஆர்டினரி ஃபேர்ம் கட்டில் மேலே படுக்கணும். அந்த கட்டில் வந்து ஸ்ப்ரிங் காட்டாக இருக்கக்கூடாது, அது மேலே மெத்தையை போடணும். The mattress should be on top of that. So mattress ideally should be medium firm. Medium firm enna in the coir foam is medium firm. Verum Dunlop pillow madri irundhaduna it is very very soft. And then cotton mattress na romba hard ah irukum. And how about we are told that sleep on a hard surface? No, hard surface is medium firm mattress. Medium firm. The bottom surface has to be firm. Should not be a spring cot. So should not be a stoopy one, not this slouchy one. The nar kattle spring cot adu marilla padukka koodadhu. The other thing is there are spring wedge mattresses, which is an absolute no-no for people with backache. Right. அடுத்தது அந்த மீடியம் ஃபார்மில் வந்து இப்போ மெமரி ஃபோம்ன்ட்டு வருது. மெமரி ஃபோம்னு வந்ததுன்னா வாட் யூ டூ இஸ் when you're lying down there it takes the shape of your body and alignment of your own body and it sets. The second thing is if you're married or you may be having a partner you sleep with, so balance of the mattress வந்து மாறும். So memory foam இருந்ததுன்னா it usually aligns to the body contours of the individual person. There's an ad on YouTube also that the mattress, it's 2 lakh rupees ka mattress hai. Should I buy that? That the other important thing which many people ignore is how strong the edge of the mattress is. Because நம்ம எழுந்துக்கும்போது இப்படி பிறண்டு we get up. Sometimes if that edge is slopey and it's not okay, that can create some problems. Yeah. So in general mattress, நல்ல quality mattress, invest விலையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, invest in a high quality mattress because you're spending so much of your day, 24 hours 8 hours are spent on that, and it's not worth sacrificing your back comfort for that. Very important. I think a comfortable mattress which is firm enough to give you good sleep, don't really spend your fortune on that. All the other marketing gimmicks, don't fall for it. The principles are laid down already. A smooth, medium, firm mattress with a hard edge on the side is something that really helps in long run. You spend quite a bit of time there. So Ranjit, I have brought a nice mattress there, and my another neighbor has said me, you have back pain, just go rest it out. So should I go and rest for a month and apply for leave for a month's time? How long bed rest is required? That's the most controversial issue when you go to anybody's treatment. But if you go by evidence, there is no true evidence that more than 48 hours of bed rest is required for an acute backache. So the longer you rest, more muscles get wasted and it is detrimental. It will do more harm to you than help to you. Second, you get deconditioned. You feel that, okay, my life has to be
neck bend lying down. So when should we stop bed rest? I mean, So if you are not getting more than better by 2 to 3 days of rest, go back to the doctor. There's something more than the acute common reason for backache. Because the most common cause of acute backache is, acute annular tear or a small tear in the disc, which irrespective of treatment gets better 98% times. so these are the common myths that we as general population tend to carry in our minds. Prolonged bed rest, strict no. A couple of days to take care of acute back pain can be taken, but prolonged bed rest, strict no. Belts, we heard. Prolonged use of lumbosacral belt, a strict no. You are doing more harm than benefit. Using an expensive, soft or springy mattress, strict no. Use a medium, firm mattress which is comfortable for you. May I go on to Dr. Meera? Dr. Meera, there are various methods of treatment of pain. Should we be taking those painkillers for a long period of time, or there are some injections or pain block mechanisms that are available now? I wouldn't recommend ingestion of painkillers for a long time. நிறைய பேர் வந்து ஒரு வாட்டி கொடுத்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை வாழ்நாள் முழுக்க எடுத்துப்பாங்க. தனக்கு கொடுத்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை மற்றவங்களுக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. மற்றவங்களுக்கு கொடுத்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை தன்னோடது நினச்சி அதையும் எடுத்துப்பாங்க. A prescription is for that particular prescribed time, not for lifetime. So you cannot have a lifetime achievement award by taking that prescription, and it can cause kidney damage, it can cause severe gastritis, and adalla porthukku they will take other antacid medications which again can cause multiple other problems. This has to be strongly discouraged. As everybody has been telling, anything which persists in a low grade mode after 2 weeks, please go back and see the doctor. There can be other methods which can be instituted than long-term ingestion of painkillers. So very important message, long-term use of NSAIDs is really harmful. Painkillers are silent killers. They are creating more damage to your body. Please don't rely on long-term use of painkillers. A prescribed time frame of painkillers is something that should help you. If it is not, go and review with your doctor. There are different kind of pain block injections that are available to take care of your pain. Dr. Meera, I've also heard very commonly that injection given in the spine, like you're a gynecologist, you have seen so many patients, particularly during pregnancy when they take epidurals, or during any other surgery, appendix surgery I did and I got a spine injection, and since then I have had this back pain. So do these injections given in the spine for various different treatment lead to persistent back pain? Kandipa epidural spinal during cesarean section, epidural for pain relief during labor does not cause permanent backache or back damage. அதுக்கு அப்புறமா அந்த டாக்டர் மதுப்ரியா சொன்ன மாதிரி லாக்டேஷன் பீரியடில் கால்சியம் எடுத்துக்காமல் இருக்கிறது, விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி, எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேட் பாஸ்டரிங் டியூரிங் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங், இப்படி ஸ்லவுச் பண்ணி பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் தான் பர்மனண்ட் பேக்கேக்கு காரணமே வழிய அந்த ஸ்பைனலோ எபிடியூரல் இன்ஜெக்ஷனோ டஸ் நாட் காஸ் பேக்கேக் இன் விமென். Exactly. Thank you, Dr. Meera, for bringing this point, because it is not the pregnancy per se or the injection per se which causes persistent back pain. It is the poor posture that women have to pursue, and that is why extra caution should be taken to maintain posture. There are different type of mechanisms to get the child elevated for during breastfeeding. Maintain your posture, be active all throughout those days, and the post-pregnancy phase exercises is something very, very important which can prevent you from having back pain, and injections do not lead to persistent back pain. Please carry on this message. It's a strict no. Dr. Venkat, now, we are such a wide variety of panel here, and the whole market across out there is full of treatment givers for back pain and neck pain. And I'm sure everybody comes across a physiotherapist, a acupuncturist, a acupressure guy, an orthopedician, and now there is a wide area of super specialists like spine surgeons, neurologists, neurosurgeons. It really confuses me as an individual. Who is a good person should I approach to get my back and neck evaluated and treated? So when we talk about a spine issue, it can be anything. It can be a pain, stiffness. So it's a wide spectrum of symptom. அதாவது உங்கள் உடம்பு உங்ககிட்ட பேசுது என்னமோ சரியில்லை அப்படின்ட்டு. அப்போனாலே என்ன அர்த்தம்னா யாரோ ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு அதில் நம்ம தெளிவாக இருப்போம். முந்தின டாக்கில் வந்து ரெட் ஃப்ளாக்ஸ்ன்னு சிலதெல்லாம் சொன்னாங்க. அந்த ரெட் ஃப்ளாக்ஸில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று பின் பண்ணிட்டீங்கனாலும் டாக்டரை அணுகணும். இப்போ இந்த குரூப் ஆஃப் தெரபிஸ்ட், குரூப் ஆஃப் பீப்புளில் இப்படி வச்சுக்கலாம். டாக்டர்ஸ் ஒரு பக்கம், ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ஒரு பக்கம். இந்த டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ஆர் லைக் அ கப்பிள். ரெண்டு பேரையும் தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது.
ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தேவை. ஸோ தனிச்சு ஒரு டாக்டரையோ ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்டையோ தனிச்சு பார்க்க முடியாது. ஆனால் வித்தின் தி டாக்டர்ஸ், நியூராலஜிஸ்ட், ஆர்த்தோ ஸ்பைன், இவங்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி. ஒருத்தர் பார்த்துக்கலாம். அவர் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு ஏதோ சரியில்லை, மச்சான் என்னமோ இடிக்குதுரா, நீ ஒரு ஒப்பீனியன் கூட, இது ஏன் ஆள் மாதிரி தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு பார்க்கின்சன்ஸ் நிறைய கேஸ் பார்க்குறேன்னா, இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் ஸ்பைன் ஸ்டிஃப்னஸ் மாதிரி இல்லைடா, நீ என்னமோ கொஞ்சம் பார்த்து சொல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு திலீப் கேட்பார். ஸோ கேட்டோடனே நான் ஆமாப்பா, இது ஸ்பைன் ஸ்டிஃப்னஸ்னால வரல, இது பார்க்கின்சன்னால் வரும். ஸோ இங்கே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆட் ஆன் பண்ணுவோம், அங்கே ரெண்டு பேரும் மியூச்சுவலாக இருப்போம். கப்புள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்தா உங்களுக்கு நல்லது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு ஹெல்ப் கேட்டாலும் உங்களுக்கு தான் நல்லது. ஸோ இதை ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங், உங்கள் உடம்பு உங்ககிட்ட பேசும்போது யூ ஷுட் அப்ரோச் அன் எக்ஸ்பர்ட். அந்த ரெட் ஃப்ளாக்ஸில் ஏதாவது இருந்தால் டெஃபினட்டாக ஒரு டாக்டராக இருந்தால் நல்லது. Thank you, Dr. Kirti. So now, Kirti, coming to you, there are patients who really feel that spine surgeries can be treacherous to their life, and there is still a fear about getting a spine surgery done, and this fear has actually led people to push the surgical advice to a level when the disease becomes really advanced. Can you highlight, are spine surgeries really so dangerous? So spine surgery is dangerous அப்படிங்கிறது not just a common myth, it's the most dangerous myth, because it's the fear about spine surgery can delay the surgery. ஸோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை ஒரு டியூமர், மெலிக்னன்சி, இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் குயிக் ட்ரீட்மெண்ட், ஏர்லி ட்ரீட்மெண்ட் கேன் லீட் டு குயிக்கர் ரெக்கவரி. இப்போ தேவையில்லாமல் ஒரு பயம், ஒரு ஸ்பைன் சர்ஜரி சஜஸ்ட் பண்ண உடனே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட, ஃபேமிலிகிட்ட யார்கிட்ட கேட்டாலுமே அவங்க சொல்கிறது என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், ஸ்பைனில் கை வைக்கக்கூடாது. பேஷண்ட்டை சொன்னோடனே சார் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள், ஸ்பைனில் மட்டும் கை வைக்காதீங்க, இப்படி தான் ஃபஸ்ட் இதே இருக்கும். ஸோ லைக் இந்த இந்த பேனல் டிஸ்கஷன் எல்லாத்தோட தீம் வரையும் 95% ஆர் நான் சீரியஸ், அதில் சர்ஜரி இஸ் நாட் இண்டிகேட்டட். பட் அந்த 5% ஆஃப் கண்டிஷன்ஸில் சர்ஜரி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் டைம்லி இன்டர்வென்ஷன் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ இந்த டேஞ்சரஸ் மித்தை நம்ம எல்லாருமே ரூல் அவுட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So spine surgeries are safe, particularly now with the advent of technology and minimal invasive methodologies. Spine surgeries are not only safe but give precise results with very, very less minimal damage to your natural structures, and you can actually go back to your work very soon. Dilip, can this principle also be applied to elderly citizens? Because this fear of having spine surgery among elderly geriatric population is high. Are spine surgeries safe in these elderly people also? Yeah, as you all know, that movement is life and life is movement. It is very important that people above 60 and 80 are ambulant on their own, especially because India is an aging population, and we are approaching almost doubling our geriatric population and nuclear families. We are growing as nuclear families. அதாவது நீங்கள் முதல் மாதிரி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிஸ் இல்லாமல் தனித்தனியாக இருக்கிறீங்க, குழந்தைங்க டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாவில் இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களோட முதியோர்கள் இண்டிபெண்ட்டாக வாழ்க்கையை வாழணும். இண்டிபெண்ட்டாக வாழ்க்கையை வாழணும்னா அவங்களோட வேலைகளை தனித்து செய்ய முடியணும். அது என்டேஞ்சர் ஆகுது, எனக்கு நரம்பு வேலை செய்யலை, இல்லை எனக்கு யூரின் மோஷன் போகிறதுக்கு ஏதாச்சும் கஷ்டம் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா தட்ஸ் அ சீரியஸ் இஷ்யூ. யூ கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் யாரையோ சார்ந்து வாழ்கிறதுங்கிறது இந்த காலகட்டத்திலையும் பின்னாடி இருக்கிற காலகட்டங்களையும் ரொம்ப கஷ்டமாக போகுது. ஸோ ஜீரியாட்ரிக் பாப்புலேஷன்லையும் ஸ்பைன் சர்ஜரி தாராளமாக பண்ணலாம். ஸ்பைன் சர்ஜரினால பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் ஜீரியாட்ரிக் பாப்புலேஷனில் நிறைய கோமார்பிலிட்டிஸ் இருக்கும். கூட தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், டயபெட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், இல்லை ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதனால் இந்த காம்ப்ளிகேஷன் ரேட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது நார்மல் ஹெல்த்தி பாப்புலேஷனை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்க ஒழிய spine surgery itself is not risky for geriatric population. So definitely you can bet on safe spine surgery even for this population. Noted. So again, the advent of modern anesthesia technology and other aspects of spine surgery is extremely safe provided it is done, and of course you should not wait for too long and do it. Early intervention is recommended. Dr. Jyoti, we see so many young guys here already using their phones. You know, I can see here, there, Dr. Umesh, Guru, they've been using their phone. Is that also a risk factor for development of neck problems more often? Yeah, definitely. That too. Looking into the mobile, like this, turning your head, bending your head 45 degrees, puts the muscle into stretch. This is particularly more so in people who are using laptops, who also look into this like this, and work from home now going on for about 3 or 4 years. And
this sort of pain they get after looking into the mobile for a long time or into the laptops for a long time, they get a neck pain, and this is called tech neck. Technical people using this sort of mobile and they get this pain. This is called tech neck. And this pain produces severe, it can produce headache, spasm in the neck, pain in the interscapular region. So looking into mobile or laptop for quite a long time is not advisable, particularly for the neck, if you are going to use it for a long time. Very important. So reducing your screen time, reducing your mobile time not only prevents you from neck pain, but your wife will also be happier, your kids will be happier. So reduce your phone time and spend more time with your family members. So now coming back, Dr. Prithika, there are so many people who have already undergone surgery, young people who have undergone surgery, particularly women. After surgery, they really fear whether after surgery they will be able to lead a normal life. Will they be able to conceive or have pregnancy, or their pregnancy will be complicated after a spine surgery, or their life will be complicated after a spine surgery? What's your view on that? See, I see a lot of people with epilepsy. So epilepsy, we also take them through pregnancy, though usually there was a fear that they cannot go through pregnancy. So and what we insist is that the patient sees us and the obstetrician throughout the surgery. ஸோ ஸ்பைன் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கிறவங்க வந்து கர்ப்பமான உடனே அவங்க ஸ்பைன் சர்ஜன்ட்டு ஒரு கன்சல்டேஷன் வச்சுக்கிறது நல்லது. ஏன்னா அவங்க வந்து அடிக்கடி பார்க்கணுமா த்ரூ அவுட் த ப்ரெக்னென்சி, இல்லை ஒன்ஸ் இன் அ வே பார்த்தா போருமான்ட்டு அந்த லெவல் ஆஃப் ஸ்பைன் சர்ஜரியை வச்சு தே வில் கைட் யூ. இது போக இன் ஜென்ரல் ப்ரெக்னென்சி டைமில் முதுகு வலி பை இட் செல்ஃப் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ யூ டூ த சேம் திங் தட் பீப்புள் அட்வைஸ் a person who has not undergone surgery. So, but you extra in the twisting, bending movements, konja extra restriction irukum. Otherwise, use a pillow under the tummy when you lie on the side. Do some core exercises. Do gentle yoga so that you are keeping the spine supple. All this general advice which is given even in pregnant women prior to surgery is necessary. Idu poha one last point is that during delivery, அதுவும் epidural, இப்போ தான் பேசினாங்க டாக்டர் மீரா and they were saying epidural. So sometimes spine surgery பண்ண இடத்துல epidural கொடுக்கறது may not be a option. So அந்த பாயிண்ட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கணும். So if some other form of anesthesia has to be given. And like they said, post epidural backaches are very rare and they are not permanent. So even if you've undergone spine surgery, if you are fit for an epidural, it's okay to go with an epidural. Thank you, Dr. Prithika. Dr. Meera, what is your advice to all the women out there, whether pregnant or not, whether in the process of conceiving, what is your advice to keep a healthy back, be it during pregnancy or even if there are women who have already delivered their kids? What is your advice to keep a healthy back so that they don't have to come to Kauvery for treatment? Oh, good. I like that very start. Preventive is better than a cure. Ella womenume, if you look after your core muscle, your back will be extremely healthy. Spine straight, posture straight. Bharati sonna mari neriya nannadai. அதுவே போருமானது. கோரை நல்லா வச்சுட்டோன்னா இந்த வடிவேல் ஜோக் மாதிரி பேஸ்மெண்ட் வீக்கு பில்டிங் ஸ்ட்ராங் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ basement is the core muscle. Regular exercises, optimization of weight. When I say optimization, there is a meaning. எல்லாரும் ஒன்றே ஜீரோ சைஸ் ஆக முடியாது, ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. You need good muscle strength, which is why weight optimization is important. Good posture during your walk, during your sleep. Swimming is a very good low impact but whole body exercise. Train yourself in these kind of things. இவங்க ஜும்பா போகிறாங்க, அவங்க குவாட் போகிறாங்க, நம்மளும் போவோம். எல்லாருக்கும் எல்லாம் வராது, தேவையும் இல்லை. ஸோ டூ வாட் யூ கேன், பட் டூ இட் கன்சிஸ்டன்ட்லி. டேக் யோர் calcium intake. Make sure you take dietary calcium adequately. Take supplementation if needed. Walk in the sunshine. Vitamin D will improve. Very important. Lesser backache. Yeah. Thank you, madam. Thank you so much for wonderful advice. Dr. Jyoti, yes. What is the actual calcium and vitamin D that people should take in their diet? Look,
as the previous panelist he was telling, most of the Indians have deficiency in the intake of, when compared to the European countries. Yeah, that's true. Because the calcium we should take, that alone is not important. For the calcium to get absorbed in the intestine, the vitamin D also is important. As a doctor, when I see most of the patients coming to me with the D vitamin investigation, I find almost 95% of the patient having a deficiency in vitamin D. None of the patient or almost negligible patients have a normal value or above normal. Yeah. So the vitamin D is most important for the calcium to get absorbed. If the calcium is, the calcium fortified with the vitamin intake is most important for them to have. If that is going to be deficient, you are going to face the back pain, neck pain because of osteopenia, osteoporosis, and all those deficiency of calcium in the bone. Yeah. So vitamin D along with calcium is most important. Last question, Dr. Venkatraman. Obesity, it's one of the biggest epidemic that is coming up in a big way. How is it affecting back pain and neck pain? And how do we control that? So when we talk about obesity, we are mostly talking about central obesity. Tamilla solla pononna tondi. ஒரு புது மொழியாவே வெச்சுக்கலாமே. தொந்தி முந்திச்சுனா பிந்தி முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம். ரைட்? ரொம்ப சிம்பிளா வெச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த தொந்தி வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு கிலோ தொப்பை வெயிட் ஏறும் போது 5 to 6 கிலோ வெயிட் ஸ்பைன் மேலே இறங்க போகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த 5 to 6 கிலோ வெயிட்டை தாங்குற அளவுக்கு உங்கள் ஸ்பைன் கிட்ட ஏற்கனவே தெம்பு இருக்கான்னா இருக்காது. ஏன்னா அதை நீங்கள் பண்ணாதனால தான் தொந்தியே விழுது. சரி, ஒரு தடவை இந்த ஒபிசிட்டினால் பேக் பெயின் வந்துருச்சுன்னா அது ஒரு சின்ன பேக் பெயினாக முடிய போகிறதில்ல. அந்த பேக் பெயினை 10 மடங்கு இந்த ஒபிசிட்டி வந்து இன்ஃப்ளமேட்ரி மார்க்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அது மூலமாக அதிகப்படுத்தி காமிக்கும். சரி, தொப்பை வந்துருச்சு, நான் என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாது, இப்போ உடனே எப்படி குறைக்கிறதுனா அவசியம் இல்லை. டாக்டர் மீரா சொன்ன மாதிரி முதல்ல உங்கள் பாஸ்டரை சரி பண்ணுங்கள். வெயிட் லாஸ் வந்து ஓவர் டைமில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணலாம். முதல்ல பாஸ்டர்லேருந்து ஆரம்பிங்க, உங்கள் பேக் எக்ஸசைசஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். வெயிட் லாஸ் டெஃபினட்டாக வேணும், பட் அதை வந்து கிராக் பண்ண முடியாது. வி ஹேவ் டு take it slow and steady, but it is a mandatory thing to prevent the low back pains. One quick last question, Dr. Ranjit. How early can people resume their life if they have undergone spine surgery? So it depends upon the kind of surgery you had. Say if you had a discectomy or endoscopic surgery or a minimally invasive, the very next day you can be active. If you had a fusion or something which had a extensive surgery, you probably in a couple of days. So gone are the days with current technology that you have to be bedridden for a long time. Yeah. There is no role of bed rest after spine surgery today. Thank you, Ranjit.